পিস? সাগরের মতো বহু চঞ্চলে হয়। इसका अंदर घुस के बैठा রোদে মানুষ মরে যাচ্ছে। এত জাল দিয়ে রেখেছে, ঢোকা যাবে না, মানুষ নট এলাও। এত জাল দিয়ে লখনৌ তো হেভি সুন্দর, ওটা তুলে মজা পাবে। দেখ উট পাখি, বাংলায় উট পাখি বলে। কত বয়স হয়ে গেছে বলতো? একটা যদি ঠোকর মারে না ভালো ধরে, উট পাখি নয় মনে হচ্ছে, মুখটা যেন অন্য পাওয়া লাগছে। সব আগুন লাগিয়েছে এখানে ভেতরে। আদা ঘুঘু পাখি বাচ্চা থাকে। কত বাঁধা করেছে, কত বাচ্চা হয়েছে দেখো। আর এই কাকটা বাইরে আছে, কাঁদছে এই জন্য। জাল দিতে ঘিরে রেখেছে যেন শের। আমি আছি। অনেক মাছ দেখো কত। आओ 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 चलो चलो लेकिन कुआं जिसका बहुत छोटा था। পানি ফানি দেয়নি, এরা মরে যাবে তখন না গরমে।
এইটুকু পানিতে হয় ওদের। ও এটা দেখে বহুত খুশি। খেতে ফেতে দেয়নি, কিছু নাই গায়ে, দেখতেই পাচ্ছ। সিংহটা তবে একটু ফিটফাট আছে, মজাদার আছে সিংহ। স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। এখানে চিতাবাঘ আছে। চিতাবাঘটা দেখ কত কাছ থেকে দেখছি। দেখ দেখ এই চিতাবাঘটা তাগড়াই আছে একদম, হেঁটে কিছু নয়। খেতে ভালো, খেতে দেয়। বলছে একটা মানুষ পেলে আমি মজা করে ডিনার করতাম, বুঝতে পেরেছিস তো? বলছে একটা মানুষ পেলে আমি মজা করে ডিনার করতাম। ওই ধারেও একটা আছে। सोशल डिस्टेंस बनाए रखो, इसीलिए पानी दे रहा। কত পুরনো গাছ। पास यहाँ सब जानवरेर गुड़ रखा আছে, गुड़। হাতির গু, হরিণের গু, সব গু রাখা আছে, দেখতে?
অনেক গু মহালক্ষ্মী। হ্যাঁ দেখ ভালো তার এইখানে দেখ এনে মামা ছাগলের ফাগলের গু রাখা আছে। আসছি দেখে নি এটা সব লিকুইডে ভরা আছে।